Dear students, so this is Seshu on behalf of Hyse Placements. So first of all, I would say thank you to your CEO Manish Garu, where he's going to provide the good batch for me, as I worked with him previous years also. So he's trying a lot to give the best training for you people. At same time, he's going to provide the good placements on behalf of your the technical assets, which we can say. So we are going to start the Java batch, which is very useful for your career. If once you are perfect in the coding, it's very easy. Means what? You must be very perfect with the syntaxes and rules and regulations, where to implement the methods and all this one. We can learn. So with your CEO permission and with your permission, can I start, my dear students? Can you hear Yes, me? sir. Please go ahead. Thanks for. Yeah, thank you, sir. Right. So I'll be sharing the screens also. One second. Some people are joining. I want to say one thing for you, my dear students. So this high placement services now, as you think that they are going to provide all the placements, that is absolutely correct. The previous batch students also, they learned from me, and these people provided the internship programs for interviews, for jobs, everything. Your part is what you know. Just concentrate on the subject. You must ask a number of doubts. Here, you must leave the shy. మీరు ఇక్కడ సిగ్గు అనేది వదిలేయాలి. యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ నాన్న. ఆ ఎప్పుడైతే మీరు షై అన్న ఫీలింగ్ మీరు వదిలేశారో, యు ఆర్ హియర్ టు అచీవ్ సంథింగ్. ఇస్ ఇట్ ఓకే ఫర్ యూ, మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? Yes, sir. Yeah, I'm sharing the entire screen. Let us start from the scratch. You can understand what is what. Now, I'll be opening, one second, notepad also. Can you see the screen, my boys? Yes, sir. So we'll be providing the material for you on behalf of Hyse and everything. Okay. Before that, I think you're all engineering students, my dear boys and girls. You are all engineering students. You are all degree and engineering combination of all the groups. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Degree all. Yeah, ఇక్కడ ఒకటి చెప్తున్నాను చూడండి. Either it is degree or engineering, that is secondary criteria. Our role is you must develop good communication skills. At same time, our role is we must face the interview with a good subject, and our role is you must be very confident in the coding part, which we can say. It is very easy, but you must be very strong in the basics, which we can say. Are you getting the point, my dear students? Okay. Now, please see. I think you people know about C Yes, sir. and C++, isn't it, my dear boys? నేను క్లాస్ చెప్తున్నప్పుడు మధ్య మధ్యలో అడుగుతుంటాను. యు మస్ట్ సే ఎస్ ఆర్ నో. హలో, Yes, sir. Yes, కెన్ యూ హియర్ మీ? yes, sir. Yes, sir. Yes. You know C language and you know C++ also. So only one question from you people, from my side. As you are perfect in the C language, as you're perfect in the C++, now we are going for one concept called Java, which we can say. What is that? Java. So basically, the entire the system, the software development depends upon the Java technologies, which we can say. Keep in your mind that one. What is that? Java technologies. That's okay. Now, why we are going for Java technologies is, so most of 80% of software industry, keep in your mind that one. What is that? 80% of software industry depends upon this Java technologies, either core Java, either Java 8, either advanced Java. These are all the modules. Keep in your mind that one. So you may be perfect in any one of the module. మీరు ఒక్క దాంట్లో పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటే it is very good for you. Next, Java collections. It is very, very important. Now, presently, every company is going to use Java collections, and they are going to use
the lambda expressions which we can say, which is equals to Python. So my request is, first of all, let us learn the core Java. After that, we can go for Java 8. Next, we can go for advanced Java. Next, we'll be going for Java collections and lambda expressions. If you're perfect in all these modules, you can go as for internships, you can go as a junior programmer and everything. Keep in mind that one. మీకు క్లారిటీ ఉండాలి మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాము. జస్ట్ ప్రోగ్రామ్ రాస్తే మనకి సరిపోదు. ఒక క్వశ్చన్ ఇచ్చే ప్రోగ్రామ్ రాసేస్తే అయిపోతుంది కదా అని, దట్ ఈస్ నాట్ ద కేస్ ఓవర్ హియర్. ఏ క్వశ్చన్ కి ఎలా రాయాలి, కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. అండ్ అపార్ట్ ఫ్రమ్ దట్, you must be perfect in the SQL part also. ఇంతవరకు ఓకేనా మై డియర్ స్టూడెంట్స్? కెన్ యూ హియర్ మీ? Okay, sir. Yes, sir. That's okay. Yes, sir. Now please see. So my technical part, main మీకు how I'm going to my methodology of explanation. So ఇందులో ఏమన్నా డౌట్స్ ఉంటే మీరు నాకు అడగచ్చు. Methodology, keep in your mind that one. Methodology, how it is going to be explained means, keep in mind that one. First of all, so the each and every topic is going to be covered. What is that? Each and every topic, whatever the syllabus you people got, each and every topic is going to be covered. Next, from the each and every topic, you'll be having pseudo codes. Idi lekunda we can't do anything. Along with programs, keep in your mind that one. If let us assume that from the each and every topic, we'll be having some 15 examples. And the third step, we'll be explain you how this can be covered in the real implementation, which we can say. You are getting the point? And the fourth step, every day you'll be having the assessment sheet for you. Means that is got specified for you, just which we can say the practical section. Let us assume that if I complete one concept in the constructors, I'll be giving you some 15 to 20 questions that can be checked by ourselves and that can be modified. At same time, next you'll be having a weekend assessment test also. What is that? Weekend test. And you'll be having over here the mock interviews also. That can be useful for your which one? The real-time implementation, which we can say. And finally, at the end of your course, you'll be doing one small live project, which we can say. These are all the process. Is it okay for you, my dear students? Okay, Is it sir. okay for you? Yes, Yeah. sir. So you must copy the steps, each and every topic, pseudocodes, and at same time, we'll be training on some modules, which is called CST, which is called company specific training, which we can say. What is that? Company specific training, where how they are going to ask in the interviews and etc. etc. These are all the modules what we are going to cover. So if you want, you can take the screenshot. Can I remove this one, my dear students? Yes, Can I sir. remove? Yes, it is the first part, what I explained you. Keep in mind that our overall goal is what you know, our overall goal. So this academy, this Hyse is going to provide the academic training at same time, the practical training, at same time, internship training, at same time, job placements also. So if you people want to satisfy all these activities, we must trust ourselves with the help of this particular modules, which we can say. Now, this is the first step. Now, the second step, which we can say, as you people know very well that what is basically Java. Say about your idea once, just you can say one idea to me, my dear boys and girls. See, a questions adutunanu ante, it's not testing you, my dear boys. It is just like interaction between you and me. Okay, interview lo kuda vadu question adutunadu ante manam calm ga unte, there is no use in my point of view. Yes or no, my dear students? So my question is, just what do you think about Java? That's all. That's my question. Interview అడిగాడు, what do you think about Java? మీకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది కదా? Yeah, sir. Yes, Java is a చెప్పండి, programming language. Yeah, it is different from the other language. It is a platform independent of language. It is the most future. And security basically purpose. And yes.
and everything Java is perfect, sir. So how In can you my say that Java is a perfect? Mandeep, very good. That is yeah, the question. Java why oriented programming language, sir. Inside, Object oriented programming language, sir. Java. my C++ kuda, it is also object oriented, my boy. Yes, sir. Yeah, that is a main. They are going to ask the questions like this. Okay, no problem. Let us check now. The first point, basically, C is an POM model, which we can say. What is that? Which is called process oriented model. Keep in mind that one. And so keep in mind that the main purpose of POM, which we are going to call process oriented model, you people must follow sequence programming, which we can say. Means you must follow the rules and as well as regulations. Keep in mind that one. At same time, the C is an memory oriented. Keep in mind that one. Totally, the static is nature, which does not contain the reusability feature. A problem ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి we gone for which one, my dear boys? Second one, C++. As you people know that C++ is an object oriented programming. What we're going to call object oriented programming feature. Okay, what adutadu? What is a paradigm ani? Here, the paradigm is nothing but one programming model. Keep in mind that one. What we're going to call one programming model, which we can say. Means the client can choose a process-oriented model. The client can choose a object-oriented model. The drawback of C language leads to which one? C++. That's okay. But even though the C++ is an object-oriented programming, then why we are going for Java? That is my question. Are you getting the point? Sai Krishna, Manadeep, everybody, my dear boys and girls. yes, sir, understand. ఇదే నన్ను వాడు అడిగేది. మరి C++ కూడా మనకి ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ మోడల్ అయినప్పుడు ఎందుకు జావాకి వెళ్తున్నాం? సో దీని డ్రాబ్యాక్స్ చెప్దాం. ఈవెన్ దో C++ is an object oriented, it cannot support, keep in mind that one, for protocol feature. What is that? Protocol features. At same time, it cannot support, ఈ పాయింట్స్ మీరు చెప్పాలి ఇంటర్వ్యూస్ లో, for networking feature. Keep in mind that one. Okay, then next, it cannot support, keep in mind that one, it cannot support for front end feature. Keep in mind that one. At same time, it cannot support for back end feature also. What is that? For back end feature. Ivi manaki failures. But C++ is a powerful object oriented, which contains the reusability factor. It can support abstraction, inheritance, polymorphism, ఇవన్నీ method overloadings అన్నీ ఉన్నాయి. But the drawbacks of C++ is it cannot support for protocol features. Means what? When you people are going to use the networking features, the protocols comes into a picture, just like WAP protocol, just like TCP/IP protocol, just like FTP protocol, just like SOAP protocol. ఇవన్నీ మనకి జావాలో వస్తాయి. Then it cannot support networking. అంటే it cannot run on any one of your networking features, which we can say. Keep in your mind that one. Next, it cannot support for front end feature. Ante enti designing feature manaki ledu. Keep in your mind that one. Next, it cannot support for back end feature. Means there is no database connectivity, which we can say. So ఈ drawbacks అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి కాబట్టి, so we are combining the C and C++ all the models, the third block called Java technology, which we can say. What is that? Java technology. ఇంతవరకు అర్థమైందా my dear students? Can you understand about all this one? Yes, sir. ఇది మీరు చెప్పాలి. You are getting the point? So basically C++ depends upon which one? Totally. అసలు C++ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? 50% of C++ is reused in Java. Means the entire C++ depends upon class, intern. You are going to convert in the object, and the object is going to be executed with the method. ఇదే కదా మనం నేర్చుకుంది C++ లో, my dear boys and girls. Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The same features, my boys, class,
object, method comes into which one? Java. Without these three, you cannot run in Java. But whereas Java can support all the features, keeping in mind that one. The first feature, I'm going to type it over here. Look at this one. Then I'll go for PPT, I'll go for program. Java can support process-oriented model. Java can support object-oriented model. You are getting the point? Next, Java can support, keeping in mind that one. What I mean to say is the front-end designing features, it can support HTML, it can support DHTML, it can support XML languages. These are all the front-end. Java can support JavaScript, Java can support anything. So these are all the front-end. We'll be having some modules like swings, whatever it may be. So to design anything, we are going to call the front-end technologies. 1 second, somebody joined, I think so. Okay, next, Java can support the backend feature, means the database feature. What we're going to call database. And until now, we used to go for database other technologies. You can club Java with any one of your database like Oracle, like MySQL, like Sybase, like Ingress. These are all the database products like Paradox, like DB2. Means you can choose any one of the database directly and link it with Java. There is no question of going once again individually. This concept is known as JDBC, which we can say. You are getting the point? And Java lo undagane database could include chesko. Just like, see now, I want to show you one thing. Can you see the screen now? Yes, sir. Yeah. Now I'm going to type rediff.com. That's okay. So I given one website name called rediff.com, isn't it? Can you see this one? It is going to rotate like this. Yes or no? Yes, Can you sir. see that Yes, one? sir. Yes. And but the boys and girls, what you understood over there? You given first time request. You given first time request. So Java is also known as the client server model. What is that? Client server model, which is called three-tier architecture. I'll show you what is called three-tier architecture. So with the help of Java, you given a see now, rediff.com and icharo, automatically we are getting HTTPS. Yes or no? Why I'm going to say this one is you can understand better Java, what it is. I couldn't call any HTTPS over here. By default, it is going to get a HTTPS. Isn't it, my dear boys? Yes or no? Yes, sir. Yes, sir. The name anta manamu? Hypertext one. What is that? We are going to call hypertext Markup language. transfer protocol with secured. Akkada yes అని వస్తేనే you can trust that it is a genuine website. Yes అని రాలేదనుకోండి, that website is called the fraud website. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి బాగా. In previous years, they used to go for only HTTPS, HTTP, that's all. Now they include the server secured layer. So when I given the request, ఈ రిక్వెస్ట్ నాకు ఫస్ట్ టైం సర్వర్ కి వెళ్తుంది. విచ్ సర్వర్ కి వెళ్తుంది? ఫ్రమ్ జావా. జాగ్రత్తగా చూడండి. Keep in mind that one. How you specify this one? With Java, you given website name as rediff.com, and this rediff.com is going to searched by Java web server. Are you getting the point? Next structure చెప్తున్నాను. ఇది మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్. You given which one? Front end, which we can say. Why? Front end is nothing but the designing feature. ఈ పేజ్ అంతా చూడండి, మనకి డిజైనింగ్ ఉంది కదా మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. In this, you got images. In this, you created a number of tabs over here. Whatever you click, that is going to go for the next page, which we can say. ఈ లింకింగ్ అంతా కూడా ఎక్కడ ఇస్తారు? జావాలో ఇస్తారు. Are you getting the point, my dear boys? Sir. Yes, sir. Just you right click, go for which one? View page source. ఈ కోడింగ్ మీరు ఏమైతే రాస్తారో ఇదంతా మెటా డేటా కింద కన్వర్ట్ అయిపోతుంది.
This data is known as metadata. Nobody can modify it. Keep in mind that one. If you people are going to write just 10 lines of code, automatically it converts in the form of metadata అంటే సర్వర్ లాంగ్వేజ్ కి వెళ్ళిపోతుంది చూడండి. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ అ బిగ్ ఆఫ్ మెటాడేటా పేజ్ అంటారు దీన్ని. సో లింకింగ్ ఇదంతా నాకు HTML. Java can support HTML. You are going to make a link from one page to another page by calling H reference. సో ఈ పేజ్ మనకి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? ఎస్ బిట్వీన్ జావా అండ్ జావా స్క్రిప్ట్ సార్. ఏనా అంటే జావా స్క్రిప్ట్ కూడా మనం HTML వాడుతున్నాం కదా సార్. జావా స్క్రిప్ట్ అక్కర్లేదు. నువ్వు HTML లేకుండా యూ కెనాట్ డూ ఎనీ ట్రాన్సాక్షన్ యాజ్ అ ఫ్రంట్ ఎండ్. అది కూడా చెప్తాను మీకు. జావా స్క్రిప్ట్ బై డిఫాల్ట్ సర్వర్ ఫీచర్ లేదు. ఇప్పుడు మీరు జావా ఫుల్ స్టాక్ పేరు విన్నారు అవునా? ఇప్పుడు మన స్ప్రింగ్ బూట్, జే యాంగులర్ ఇవన్నీ మనకు ఉన్నాయి. ఎస్ సార్ నో? హలో, కెన్ యూ హియర్ మీ? ఎస్ సార్, ఎస్ సార్. ఇప్పుడు ఈ కోర్ జావా నేర్చుకుంటే అవన్నీ మీకు ఫ్యూచర్ లో వస్తాయన్నమాట. మీరు జావా రాసినా సరే, JSP ప్రోగ్రామింగ్ రాసినా సరే HTML రిక్వెస్ట్ తీసుకోవాలి. మీరు google.com బ్రౌజర్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నారు, ఈ పేజ్ ను యాక్టివేట్ చేసుకోవాలంటే బై డిఫాల్ట్ HTML లోనే మనకు ఉంటుంది. సరే 1 సెకండ్. ఇప్పుడు రైట్ క్లిక్ చేశాను కదా, ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ పేజ్ సోర్స్ అన్నాను. ఈ పేజ్ సోర్స్ మొత్తం నువ్వు జావా స్క్రిప్ట్ లో రాసావు అనుకుందాం. జావా స్క్రిప్ట్ లో మొత్తం ఈ ఇమేజెస్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవడం కానీ, ఈ డేటా ఇవ్వడం కానీ, ఈ టెక్స్ట్ కానీ మొత్తం జావా స్క్రిప్ట్ లో ఇంక్లూడ్ చేసుకున్నాం. కానీ ఒక పేజ్ నుంచి ఇంకొక పేజ్ కు వెళ్ళాలి అంటే ఇదంతా నాకు HTML పేజ్, దాని లింకింగ్ ఇస్తున్నాం. అప్పుడు యూఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ ట్యాగ్ అనమాట. సో ఇవన్నీ ఇక్కడ లేకుండా మనం జావా ఫుల్ స్టాక్ లోనే, జావాలోనే, అడ్వాన్స్ జావాలో ఇవన్నీ మనం రాసేయచ్చు. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? ఇది అందుకని మీకు ఏం చెప్పాను, ఇది మెటా డేటా అని అన్నాను. చిన్న ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు సపోజ్ ఈ ఇమేజ్ ఉంది కదా నాకు ఇక్కడ, ఈ ఇమేజ్ సైజ్ ఎంతో నాకు తెలియదు. వాడు చూడండి హైట్ విడ్త్ అని ఇచ్చాడు, పిక్సెల్స్, PX స్టాండ్స్ ఫర్. ఇది వాడు చూడండి ఇంటర్నల్ గా ఈ గివెన్ మన మెథడ్ సబ్మిట్, న్యూ సెర్చ్ బటన్, మళ్ళీ పోస్ట్ మెథడ్స్ ఇవన్నీ మనకు వస్తాయి అనమాట అడ్వాన్స్ జావాలో. ఇది నాకేం తెలుసా, ఇట్ ఈస్ ఆఫ్ JSP మెథడ్ విచ్ వీ కెన్ సే, ఆర్ JSP ఆర్ జావా స్క్రిప్ట్ ఒక attribute which we can say. Input type ఇది JSP attribute. ఇవంతా కూడా మనకి ఏంటంటే ఇంటర్నల్ గా రాసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అండర్స్టాండ్ నౌ మై డియర్ బాయ్స్? Yes sir. Yes. దీంతో మనకి సంబంధం లేదు. మనకి సంబంధం ఏంటి? జస్ట్ యూ మస్ట్ రైట్ ద స్క్రిప్ట్, దెన్ ద స్క్రిప్ట్ మస్ట్ బి రన్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ HTML విచ్ వీ కెన్ సే. నువ్వు బ్యాక్ వెళ్ళాలనుకోండి, ప్రీవియస్ పేజ్, మళ్ళీ ఇక్కడ ఫ్రంట్ క్లిక్ చేసాం అనుకోండి, ద పోస్ట్ మెథడ్, ఇది ప్రీ మెథడ్. మనం బేసికల్ గా ఆబ్జెక్ట్ మొత్తం మెథడ్స్ మీద మనకు ఆధారపడి ఉంది కదా మై డియర్ బాయ్స్. ఇక్కడ ట్యాబ్స్ పరంగా అనమాట. ఈ ట్యాబ్స్ మనము క్రియేట్ చేసుకుంటాం, ఎయిదర్ జావా స్క్రిప్ట్, ఎయిదర్ HTML, ఎయిదర్ JSP, ఎయిదర్ సర్వ్లెట్స్. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? ఏ టెక్నాలజీ అంటే మన ఆ టెక్నాలజీ మనం వాడుకోవచ్చు. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ బాయ్స్? సో ఇక్కడ యూ గివెన్ రిక్వెస్ట్ ఓవర్ హియర్. ఆ రిక్వెస్ట్ ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా చూడండి. వెబ్ సర్వర్ ఫౌండ్ చేసి ఫ్రంట్ ఎండ్, మళ్ళీ మీకు ఏం డిస్ప్లే చేస్తుంది నెక్స్ట్ పేజ్? ఇట్ డిస్ప్లేస్ పేజ్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఎప్పుడు? వెన్ రిక్వెస్ట్ ఈజ్ ఫౌండ్. ఆ రిక్వెస్ట్ ఎవరు ఇచ్చారు? క్లయింటే కదా. యు ఆర్ ద క్లయింట్ ఓవర్ హియర్, మీన్స్ ద క్లయింట్ హ్యాస్ గివెన్ ద రిక్వెస్ట్ అండ్ ద రిక్వెస్ట్ ఈజ్ సెర్చ్డ్ బై ద సర్వర్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. విచ్ వన్? సెర్చ్డ్ బై ద సర్వర్. విచ్ సర్వర్? ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్. ఆ ఫ్రంట్ ఎండ్ సర్వర్ ఏంటి మనకి ఇక్కడ? జావా. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ఇప్పుడు చూద్దాం ఒకసారి. రైట్, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను? దిస్ ఈస్ మై సైన్ అవుట్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఈ సైన్ అవుట్ ఏంటి తెలుసు? ఇప్పుడు నేను ఐ వాంట్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు మై సైన్ ఇన్. దట్స్ ఓకే. ఇది నాకు డేటాబేస్ సర్వర్ చూస్తుంది ఇప్పుడు. అండర్స్టాండ్ మై డియర్ బాయ్స్? Yes sir. Yes. మీకు సబ్జెక్ట్ ముందర వెళ్లకుండా ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ దిస్ పేజెస్. ఎందుకంటే నౌ ద ఫ్రంట్ ఎండ్ పేజ్ ఇస్ దేర్ రెడీ ఫర్ మై పేజ్. ఇది జావా. You develop this page either with the help of HTML, either with the help of JavaScript, either with the help of DHTML, either with the help of JSP, either with the help of servlets, either with the help of Spring Boot. ఏ టెక్నాలజీ నువ్వు తీసుకోవచ్చు ఈ యొక్క పేజ్ నువ్వు తయారు చేయాలంటే. తయారు చేసిన తర్వాత ఆ పేజ్ మీరు రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలంటే HTML మనకి కావాలి. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? Yes, sir. యా,
Now I given my username is KS9. Okay. Now I'm giving password. Keep in mind. Now I'm going to type one password over here. జాగ్రత్తగా చూడండి. Now the request of my mail and the request of my password is going to be searched by the database server, not the Java now. ఇదంతా మనకేంటి ఫ్రంట్ ఎండ్ జావా సర్వర్. ఆ సర్వర్ మనకి ఏం కావచ్చు మై డియర్ బాయ్స్? దట్ మే బి జావా వెబ్ సర్వర్, దట్ మే బి వెబ్ స్పియర్ సర్వర్. యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. దట్ మే బి నెట్ బీన్స్ లో మనకుండే అపాచీ టామ్కాట్ సర్వర్. యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. These are all the different types of servers used by Java. Now, whenever you people are going to specify the username and password, that is going to be checked by the database server. Keep in mind that one. Database server by whom? Either Oracle, either that may be MySQL. So, ఇదే మనకి దీన్ని ఏమంటామంటే డేటాబేస్ అంటాం. మీన్స్ ఇది మనకి సెక్యూరిటీ ఫీచర్. ఇక్కడ నేను లాగిన్ అని అంటాను. అది వెంటనే నాకు రెస్పాన్స్ ఏమని ఇచ్చింది? ద యూజర్ నేమ్ అండ్ పాస్వర్డ్ యూ ఎంటర్డ్ ఇస్ ఇన్కరెక్ట్ అని. ఇది ఎవరు ఇచ్చారు? నాట్ జావా వెబ్ సర్వర్. ఇట్ ఈస్ గివెన్ బ్యాక్ టు యూ బై ద డేటాబేస్ సర్వర్ టు ద HTML పేజ్. సో ఈ బ్రౌజర్ మనకి ఇంటర్ఫేస్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. అందుకే 3 టైర్ ఆర్కిటెక్చర్ అని చెప్పాను. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? Yes, sir. యా, యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. సో ఇంటర్నల్లీ యూజర్ అండ్ పాస్వర్డ్ అనేది డేటాబేస్ సర్వర్ చూసుకుంటుంది. ఇది JDBC కాన్సెప్ట్ ద్వారా మనం చేస్తాం. జావా డేటాబేస్ కనెక్టివిటీ ద్వారా మనం చేస్తాం. సో ఫ్రంట్ ఎండ్ అండ్ బ్యాక్ ఎండ్ అట్ సేమ్ టైం. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా చూడండి. దీని రెండింటిని ఏమంటాం మనము? టెక్స్ట్ బాక్సెస్ అంటాం ఆర్ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్స్ అంటాం. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ బటన్. సో దీస్ టైప్స్ ఆఫ్ కాంపోనెంట్స్ యూ కెన్ క్రియేట్ ఇన్ జావా బై కాలింగ్ ద క్లాసెస్ జస్ట్ JLabel క్లాస్. ఇవన్నీ ప్రీ డిఫరెంట్ క్లాసెస్ అనమాట. ఆర్ J టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ క్లాస్. యు ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్. ఇవన్నీ ప్రీ డిఫరెంట్ అనమాట. ఆర్ J టెక్స్ట్ ఏరియా క్లాసెస్. ఇదంతా జావా మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. వెన్ ఎవర్ యూ ఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఆల్ దీస్ క్లాసెస్, ఇవన్నీ ఎక్కడ మనకి ఉంటాయి తెలుసా? యూ కెన్ డూ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కాన్సెప్ట్ కాల్డ్ applets ఆర్ swings in Java, which we can say. Or you can create with the help of JSP pages, or you can create with the help of servlets, which we can say, etc. etc. ఇప్పుడు మీ కాన్సెప్ట్ క్లియర్ గా అర్థమవుతుందా? సో జావా is a combination of different types of application programs. Can I remove this one? My dear boys, can I remove all this one? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Concept తెలుసుకోవాలి. That is the main reason. Overall theme of Java, I'm going to give overall theme of Java, which we can say. First one. Sir, Yes. I think all these are the components or attributes of form tags in HTML also. See, even though you got HTML, there is no server feature for HTML, isn't it? Yes. Yeah. Even though C is an open source language, it cannot support for object oriented, which does not contain any reusability features. Yes, and it is a static memory. There is no dynamic memory. Our problem akkada undi kabatti we gone for C++. Java lo entante there is no memory oriented concept. ఈ HTML అనేది ఓన్లీ ట్యాగ్స్ బేస్డ్ నాన్న. ట్యాగ్స్ ఒక పేజ్ క్రియేట్ చేయడానికి మనకి సరిపోతుంది. మళ్ళీ ఆ పేజ్ ని మనం సర్వర్ లో కూర్చోపెట్టాలి కదా నాన్న. Yes, sir, I understand. యా, ఇప్పుడు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్ళావు అనుకో, యూ ఆర్డర్డ్ సమ్ 20 ఐటమ్స్. హౌ మెనీ ఐటమ్స్? 20 ఐటమ్స్. ఇవన్నీ నీకేంటి? డిఫరెంట్ కోడింగ్ అప్లికేషన్స్. సో ఆ కోడింగ్స్ ఎలా రాసావు? ఒకటి కోర్ జావాలో రాసావు, ఒకటి జావా స్క్రిప్ట్ లో రాసావు, ఒకటి HTML లో రాసావు, ఒకటి JDBC లో రాసావు, ఇంకొకటి యు గాన్ ఫర్ స్వింగ్స్ లో రాసావు. ఆర్ గెట్ ఇన్ ద పాయింట్. అండ్ యు రోట్ విత్ స్ప్రింగ్ బూట్ లో రాసావు, అండ్ యు రోట్ విత్ విచ్ వన్? JDBC లో రాసావు సూపర్ మార్కెట్ లో. మరి ఇవన్నీ కూడా ఇంటికి వెళ్తున్నప్పుడు ఎలా పట్టుకెళ్తున్నాను? హౌ యూఆర్ గోయింగ్ టు క్యారీ దిస్ వన్? వీటన్నిటి నువ్వు ప్యాకెట్ కింద తయారు చేసి యు డిప్లాయిడ్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ బ్లాక్. నువ్వు ఒక బ్యాగ్ పట్టుకెళ్ళే ఉంటావు కదా మై డియర్ బాయ్. యుల్ బి క్యారింగ్ వన్ బ్యాగ్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? యు క్యారీడ్ వన్ బ్యాగ్ విచ్ వీ కెన్ సే. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? ఆ బ్యాగ్ లో నువ్వేం చేస్తున్నావు?
you deployed all these applications individual ఎట్లా రాసినా కూడా కంబైన్ చేసి ఇందులో డిప్లాయ్ చేసావు. అప్పుడు నువ్వు ఏం క్యారీ చేసావు ఇక్కడ? యూ క్యారీడ్ ఓన్లీ వన్ బ్యాగ్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? కెన్ యూ హియర్ మీ? Yes, sir. Yes, Yes, sir. understood. సో ఇప్పుడు సర్వర్ నీకు ఏమైంది? ఈ బ్యాగ్ ఇస్ ఓవరాల్ ఓన్లీ వన్ కాంపోనెంట్ నౌ. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కాంపోనెంట్. This bag is called container. Keep in mind that one. This container is going to handle all the components. ఇదంతా ప్యాక్ చేసి ఒక సంచిలో వేసేసుకున్నాం. Now you are going to carry this bag, which is called container, from one place to other place. Means what? From one place to another place. మన మెథడాలజీకి వచ్చేసరికి, మన టర్మ్స్కి వచ్చేసరికి, you can run on any one of the operating system and as well as any one of the networking system which we can say. Keep in your mind that one. Are you getting the point? That is the reason Java has one slogan where you people can write once and run on multiple platforms. Keep in your mind that without rewriting which we can see. So ikkada manavadu a bag ni oka chota from supermarket to you can go to. ఎందుకు ఐఎమ్ గివింగ్ ద లైవ్లీ ఎగ్జాంపుల్ అంటే you can understand very easily. You can carry from supermarket to another shop or to his house or somewhere without reshuffling which we can say. అందుకనే run on any one of the operating system and or any one of the networking system. సో ఇక్కడ HTML కి సర్వర్ ఫీచర్ లేదు, జావా స్క్రిప్ట్స్ కి సర్వర్ ఫీచర్ లేదు, JDBs కి ఫ్రంట్ అండ్ బ్యాక్ అండ్ ఫీచర్ ఉంది. ఇవన్నీ కలిపికైతే మన సర్వర్లో కూర్చోబెట్టాలి. Last example for you, my boys. I think you'll be giving a Zomato order మీరు ఇస్తూ ఉంటారు, అవునా? Yes, sir. ఎస్. ఈ జొమాటో ఆర్డర్ లో మనకి ఏం చెప్పండి బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. ఫస్ట్ పాయింట్, మీరు ఎలా ఇవ్వగలుగుతున్నారు? వాడి సైట్ మీరు ఓపెన్ చెయ్యంగానే బేసికల్ సైట్ తయారు చేసి మీలాంటి వాళ్ళే. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. యువర్ ఆల్ ద ఫ్యూచర్ డెవలపర్స్. ఐ గివెన్ జొమాటో, దట్స్ ఆల్. ఈ పేజ్ నాకు వచ్చింది కదా, ఈ పేజ్ రావడానికి యూ రోట్ వన్ కోడ్ ఇన్ జావా ఇన్ HTML. ఆ పేజ్ ఇప్పుడు ఈ పేజ్ కొన్ని వేల మంది చూస్తూ ఉంటారు, అవునా కదా మై డియర్ బాయ్స్? Yes, sir. Yes, అంటే sir. అర్థం ఏంటి? ఈ పేజ్ మీరు ఎలా తయారు చేయాలంటే ఎవ్రీబడి మస్ట్ యాక్సెస్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. దిస్ జొమాటో ఆర్ స్విగ్గీ అని ఇచ్చాను ఇక్కడ నేను. ఆటోమేటికల్ ఇక్కడ నాకు ఓపెన్ అయింది. నెక్స్ట్ పేజ్కి వచ్చాం మనం. ఇక్కడ చూడండి, క్వశ్చన్ మార్క్ వచ్చి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద ఎంటైర్ కోడ్. ఈ క్వశ్చన్ మార్క్ ఏంటి తెలుసా? ఇట్ ఈస్ క్వశ్చనింగ్ టు ద సర్వర్. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ బాయ్స్? దట్ ఈస్ ద రీజన్. ఈ పేజ్ లో ఇదంతా మనకి కాంపోనెంట్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఇమేజెస్ అన్నమాట. ఇవన్నీ కూడా మనం జావా స్క్రిప్ట్ లో డిప్లాయ్ చేసుకుంటాం. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? దట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ జావా విచ్ వీ కెన్ సే. ఈ జొమాటో ఆర్డర్ లో మీరు ఏం చేస్తున్నారు? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్గానే యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ లాగిన్. ఎస్ ఆర్ నో? లాగిన్ లేకపోతే మీరు ఏం చేస్తున్నారు? న్యూ యూజర్ లాగిన్ చేస్తున్నారు. వాడు అందులో అన్ని ఇస్తున్నాడు. తర్వాత యూ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు ప్రొవైడ్ ద అడ్రస్. ఒకేసారి అడ్రస్ ఇస్తారు. ఫర్ ద నెక్స్ట్ టైం మీరు కొత్తగా ఇవ్వక్కర్లేదు అడ్రస్. దట్ ఈస్ ఆల్రెడీ ఫిల్డ్ ఓవర్ దట్. దాన్ని మనము టెంపరీ అడ్రస్ లో మీ టెంపరీ బఫర్ లో మీ అడ్రస్ మనకి స్టోర్ అయిపోయి ఉంటుంది. అంటే అర్థం ఏంటి? ఇక్కడ ఒకసారి మీరు ఇచ్చిన అడ్రస్ జావా పర్మనెంట్ గా స్టోర్ చేసుకుంది. దెర్ ఇస్ నో కాస్ట్ ఆఫ్ టైపింగ్ వన్స్ అగైన్. ఎస్ ఆర్ నో? Yes, sir. ఎస్, దిస్ ఇస్ కాల్డ్ టెంపరీ బఫర్. మెమరీతో మనకి సంబంధం లేదు. సో ఇవన్నీ పేజెస్, ఇదంతా మనకి ఫ్రంట్ ఎండ్ అనమాట. బ్యాక్ ఎండ్ ఈ పేజ్ కామన్ గా ఉంటుంది. కానీ ఇంటర్నల్ గా వెళ్ళేసరికి యువర్ డేటాబేస్ విల్ బి డిఫరెంట్. మీరు ఆర్డర్ ఇస్తారు, ఐ కెన్ ఆల్సో గివ్ ద ఆర్డర్, బట్ ద పేజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డివైడెడ్. కీప్ ఇన్ మైండ్ దట్ వన్. ద పేజెస్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి డివైడెడ్ ఆన్ బిహాఫ్ ఆఫ్ డేటాబేస్ అనమాట. యూ విల్ గివ్ వన్ ఆర్డర్, ఐ విల్ గివ్ వన్ ఆర్డర్, బట్ వీఆర్ యూజింగ్ ద సేమ్ ప్లాట్ఫామ్. ఇది జావా యొక్క ఫినిషెస్ అనమాట. చాలా అడ్వాంటేజ్. అంటే డేటా కొలిషన్ ఉండదు, డేటా థెఫ్ట్ ఉండదు. యూ కెన్ డూ ఎనీథింగ్. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? ఈ విధంగా మనకు ఉంటుంది. పేజ్ మీరు క్రియేట్ చేస్తాం, సర్వర్లో కూర్చోబెట్టాలి. సర్వర్లో కూర్చోబెట్టడం టెక్నాలజీస్ మనం యూజ్ చేసుకుంటాం. ఎనీ డౌట్స్ అంటిల్ నౌ? Can you hear me? Yes, sir. Okay.
Now coming to the actual concept of, basically, Java contains how many editions, my boys? Java contains how many editions? I think you all people gone for campus interviews కు వెళ్ళే ఉంటారు, అవునా కదా? Yes. Yes, sir. Basically Java contains different types of editions. First one, J2SE. Keep in mind that one. What is that? J2SE. ఇది మన టెక్నాలజీస్ అన్నమాట. నెక్స్ట్ J2EE. Third one, J2ME. So you are going to work on any one of the platform. You are getting the point. This is called standard edition, which we can say. What is that? Standard edition. Next, this is called enterprise edition. What is that? Enterprise edition, which we can say. And finally, what the mobiles we are going to call the mobile editions. So you can work on any one of the platforms, which we can say. In standard edition low, we used to go for core Java and as well as advanced Java, which we can say. Advanced Java low, we used to learn servlets, we'll be learning JSP, and we'll be learning JDBC. ఇంకా ఎంటర్ప్రైజ్ ఎడిషన్స్ లోకి వచ్చేసరికి స్ప్రింగ్ బూట్, జియాంగులర్ ఇవన్నీ మనకి అందులో వస్తాయి. సో హౌ మెనీ ఆర్ దేర్? 3. Now I am going to show the PPT for you, then you can understand what it is. Can I open that one? Yes, sir. Yeah. So I'm going to present, wait, I'll be opening that PPT, then you can understand how it is going to be followed. So I prepared one Hyse Academy over here on behalf of you. So can you see the screen now? Can you see the screen? Yes, sir. I'll be showing you the step by step. See, my request is you must be very thorough with syntaxes, rules and regulations. Then only you can write the program very well. Now please see. I'll be opening. Okay, can you see now? One second. Okay. Can you see the screen now? Yes, sir. See the Sir. first one, J2SE. If they are going to ask what is J2SE, you can say it is a standard edition. Is used to develop client-side standalone application or applets. As I said, you can design applet programming. Nothing but just like HTML pages you can develop. The alternative for HTML is applets. This is not server side. You are going to develop only client-side application. And అర్థమైంది తెలుసా? చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాము. మీ ఇంట్లో చాలా మంది దగ్గర టీవీస్ ఉంటాయి. ఎస్ఆర్ నో? టెలివిజన్స్. Yes, sir. Yes, sir. Yes. In some people's house, they're having LG. Some people's having Akai. Some people having Sony. But product is one and same. The names are different. So మీరు వెళ్ళి షాప్ లో కొనుక్కున్నారు. వీఆర్ ద క్లయింట్. అది తీసుకొచ్చి ఇంట్లో పెట్టాం. వాడు ఏం తయారు చేశాడు? క్లయింట్ అన్నమాట. క్లయింట్ సైడ్ అంటే మీకు ఏ విధంగా ఉండాలో వాడు ఆ విధంగా తయారు చేశాడు. కానీ ఏమైనా రిపేర్ వస్తే మనం చేయగలమా? నో. మస్ట్ గో బ్యాక్ టు ద కన్సర్న్డ్ డిపార్ట్మెంట్. ఎస్ఆర్ నో? Yes, sir. Yes, sir. అంటే అర్థం ఏంటి? మీ క్లయింట్ వరకు పనికి వచ్చినట్టు వాడు చేశాడు. ఏమైనా రాంగ్స్ వస్తే మళ్ళీ మీరు వాడి దగ్గర తీసుకెళ్లాల్సి వస్తుంది. సో విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ J2SE యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ టు క్రియేట్ ఓన్లీ ద క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్స్. అన్ని జావా స్క్రిప్ట్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, బ్రౌజర్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి, అన్నీ ఉంటాయి. మీన్స్ J2SE is following only the two-tier architecture. Keep in mind that one. Now coming to the concept of J2EE. Java Enterprise Edition is used to develop server side. అంటే ఇక్కడ మీరు క్లయింట్ రాస్తే హియర్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు సర్వర్ సైడ్ ప్రోగ్రామింగ్. అంటే మీరు సర్వర్ ని కూడా ఎలా రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటుంది, సర్వర్ హౌ ఇట్ ఈస్ గివింగ్ రెస్పాన్స్ టు యూ అని కూడా మీరే కోడ్ రాస్తారు. క్లయింట్ ఎలా రిక్వెస్ట్ ఇవ్వాలి సర్వర్ కి, మళ్ళీ క్లయింట్ ఎలా తెచ్చుకోవాలి రెస్పాన్స్ సర్వర్ నుంచి, అది కూడా మీరే రాస్తారు. దట్స్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ క్లయింట్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ సర్వర్ మోడల్ అంటున్నాం. ఆర్ గెటింగ్ ద పాయింట్? ద థర్డ్ వన్, J2ME.
which is known as Java 2 Mobile Edition, or you can call Java 2 Micro Edition also, which we can say, especially dealing with mobile technology, Nana. Keep in mind that one. What is that? It is especially designed for mobile technologies. See now, cell phones. ఇది ఫస్ట్. సో ఎవరైనా క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇది మీరు చెప్పాలి. ఎనీ డౌట్స్? ద ఫస్ట్ క్వశ్చన్. Any doubts? Clear? No, sir. Okay. Yes, sir. If anybody wants, if anybody is going to ask you, how can you check whether that the Java is working or not? So simply, so మన Java run చేసుకోవాలి అంటే what we must require, you know, first of all, you must deploy one software called JDK. What is that? JDK, which we can say. Keep in mind that one. What is, students? మీరు ఇక్కడ deploy చేయాలి means you must load the software called JDK, which we can say. What I'm going to say? JDK, DK. which is called Java Development Kit, which we can say. ఇది మనం సాఫ్ట్వేర్ డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి. If not, you can deploy the software called Eclipse IDE for Java developers. Means you people who deploy, you must load one software called JDK, Java to SE software అంటే మనకు వచ్చేస్తుంది. ఇదైనా డిప్లాయ్ చేసుకోవాలి, or you can deploy the IDEs అన్నమాట, which is called Integrated Development Environment for Java. ఆ IDEs ఏంటి తెలుసా మనకి? My dear boys and girls, you must deploy either Eclipse editor or you can deploy NetBeans editor. ఈ రెండు కూడా మనకి GUI based, which we can say. In this particular GUI based only, the default server called the Tomcat server is installed. Keep in mind that one. మీరు కొత్తగా మీరు ఇన్స్టాల్ చేసుకోక్కర్లేదు. So even if you want to run your Java on these editors, even though you want to run on standalone, means the client can write the Java programs either the standalone, which we can say. Standalone means what, my dear friends? You can run on or you can write on any one of your operating system, which we can say. What is that? Operating system. It is totally character user interface, standalone. So this is called which one? Graphical base, which we can say. Or you getting the point? మనకి ఏముండాలి ఇక్కడ? JDK ఉండాలి, Java Development Kit ఉండాలి. ఇప్పుడు చెప్తాను. So if once Java is deployed, can you see the screen now? To check whether Yes, sir. the Java is running or not. To check whether the Java is running whether or not, you specify one tool called Java C. This is called compiler. To check whether that Java is running or not, you call Java. This is called interpreter. ఇది మనకేంటి? స్టాండలోన్ కమాండ్స్ అన్నమాట. What is that? These are known as standalone commands. Means you can write your Java programs under standalone, or you people can write and execute directly your program under Eclipse IDE for Java developers. This is an editor, which we can say. You can go in both of the ways, my dear friends. But most of the companies ఏమి యూజ్ చేస్తాయి అంటే 50% standalone, 50% IDEs మనకి యూజ్ చేస్తాయి. IDE అంటే ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. ఇక్కడ మొత్తం మాడ్యూల్స్ మనకి ప్రెసెంట్ అయ్యి ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ స్టాండ్ అలోన్ లో మనమే రాసుకోవాలి. వి మస్ట్ కంపైల్ అవర్ అప్లికేషన్, వి మస్ట్ ఎగ్జిక్యూట్ యువర్ అప్లికేషన్, మొత్తం మనమే చేయాలి. కానీ రెండు మనకి బెనిఫిట్. నౌ టు చెక్ వెదర్ దట్ ద జావా ఇస్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్, జస్ట్ టైప్ జావా సి. మీకు స్టేట్మెంట్స్ కొన్ని వస్తాయి, అవన్నీ వచ్చాయనుకోండి, యూ కెన్ చెక్ వెదర్ దట్ ద జావా ఇస్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్. ఎప్పుడైతే మీకు స్టేట్మెంట్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ వచ్చాయో, యూ కెన్ థింక్ దట్ జావా ఇస్ రన్నింగ్. ఇక్కడ చూడండి, ఇదంతా మనకి ఈ స్టేట్మెంట్స్ మనకి ఇదంతా మనకి సర్వర్ సైడ్ నుంచి మనకు వస్తుంది. నౌ టు చెక్ వెదర్ దట్ ద జావా ఇస్ రన్నింగ్ ఆర్ నాట్, ఇది కంపైలేషన్, ఇది రన్నింగ్. ఈ స్టేట్మెంట్స్ కనుక మీకు వస్తే యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ జావా ఈస్ రన్నింగ్, విచ్ వీ కెన్ సే. సపోజ్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు compile an application, Java C stands for compiler. I am going to call one file name. Just don't understand, ఇదంతా పెద్దగా చూడొద్దు. ఈ ఇచ్చిన ఫైల్ కంపైల్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోండి. Java C is a compiler and Java, what is the file name? This అని ఇచ్చాను. That's all.
నో యూ గాట్ ఇట్. సారీ, ఇప్పుడు చూడండి, ఐ గివెన్ దిస్ వన్ ఫైల్, ఐ గివెన్ దిస్, ఇది నీకు ఎర్రర్ చూపించేసింది వెంటనే. నౌ ఐల్ బి గోయింగ్ ఫర్ దిస్ వన్. చూసారా ఇక్కడ, ఇది అవుట్పుట్ నాకు, ఇదంతా స్టాండ్ అలోన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు గో ఫర్ ఇది చూడండి, కెన్ యు సీ ద స్క్రీన్ నౌ? Yes, sir. ఇది Yes, sir. నాకేంటి, ఐడిఈస్. వెన్ యూ గో ID. ఫర్ ఫైల్, యా, వెన్ యూ గో ఫర్ న్యూ, ఇక్కడ చూడండి, ఇట్ ఈస్ గివింగ్ జావా ప్రాజెక్ట్, ప్యాకేజ్, మీరు క్లాస్ క్రియేట్ చేస్తారు, ఇంటర్ఫేసెస్, Yes, sir. వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డూ ఇట్. 1 సెకండ్, ఇక్కడ నేను ఐ గివెన్ ద ప్రాజెక్ట్ నేమ్, ఓకే, మనోహర్ అని ఇచ్చాను. ఓకే, నెక్స్ట్ ఐ గివెన్, నెక్స్ట్ ఫినిష్. ఇదంతా మనకి ఇన్బిల్ట్ సర్వర్ తో అనమాట. అక్కడ మనం కంపైల్ చేయాలి, అక్కడ ఎగ్జిక్యూట్ చేయాలి. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దట్ వన్. నౌ ద ప్రాజెక్ట్ ఈస్ ఓపెన్. ఓకే, న్యూ. ఇప్పుడు మీకు ఏం కావాలి, క్లాస్. సో ఇక్కడ క్లాస్ నేను ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు. ఇది మీకు తర్వాత వస్తుంది, మీకు చెప్తానండి ఎట్లా అనేది ఓవరాల్ గా. సో జస్ట్ ఓన్లీ అండర్స్టాండ్ చేసుకోండి ఇది. సో ఇది కూడా మనకి వర్క్ అవ్వాలి అంటే ఇక్కడ రన్ చూడండి. వెన్ యూ, ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు రన్, ఐ కెన్ గో ఫర్ రన్. కానీ ఇక్కడికి వచ్చేసి నాకు ఏం జరుగుతుంది, ఐ మస్ట్ రన్ బై ఇట్ సెల్ఫ్. వై ఐ షోన్ దిస్ వన్ ఈస్ ద క్లయింట్ కెన్ రన్ ఆన్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ యూ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఆర్ ఎడిటర్ ఆల్సో. ఎనీ డౌట్స్ అంటిల్ నౌ? ఇది మనకి చూపిస్తాను ఎట్లా ఉంటుంది తర్వాత నెక్స్ట్ క్లాసెస్ నుంచి. సార్ విజువల్ స్టూడియోస్ కూడా దాంట్లో ప్రోగ్రామ్స్ చేయొచ్చా, అంటే ఓన్లీ జావాకి? విజువల్ స్టూడియోస్ నీకేంటి, C++ నానా, .NET అండ్ C++. జావాకి ఉపయోగపడదా సార్? జావాకి నెట్ బీన్స్ ఆర్ స్పైడర్ ఆర్ ఎక్లిప్స్ ఎడిటర్. ఇప్పుడు కొత్త ఫీచర్స్ ఏమన్నా వస్తే అది మనం చూస్ చేసుకోవచ్చు. బట్ ద మేజర్ ఇస్ దీస్ టూ ఓన్లీ, నెట్ బీన్స్ అండ్ ఎక్లిప్స్. ఓకే. ఇప్పుడు పైథాన్ ఉందనుకున్నా, స్పైడర్ యూస్ చేయాలి, జే స్పైడర్. ఇక్కడ మనం మీకు అన్ని రిటర్స్ పేర్లు కూడా మీకు ఇస్తాను. జే ఐడియా అని ఒకటి ఉంటుంది, అది కూడా మనం తీసుకోవచ్చు. అండర్స్టాండ్? సో ఫస్ట్ వన్ బై వన్. I won't go very fastly. We got lot of time. If I want to run now, I can run. But that is not the case. If basics అన్ని మీకు తెలిస్తే you're very perfect అన్నమాట. మోస్ట్లీ ఏంటంటే అందరం బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది అంటే కోర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కదా సార్, మాకు కొంచెం బేసిక్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉంటేనే ఈ జావా అనేది కొద్దిగా ఎక్కువ. ఎందుకంటే జావా అనేది చాలా కొద్దిగా నాకు అంత తెలియదు, బట్ ఎంత టఫ్ అని అంటారు కదా సార్. నన్ను చెప్పనా, వాట్స్ యర్ గుడ్ నేమ్ మై బాయ్? మనదీప్ సార్. మనదీప్, వాట్స్ యర్ క్వాలిఫికేషన్? బీటెక్ సార్. బీటెక్. నువ్వు ఇంటర్మీడియట్ నుంచి వెంటనే బీటెక్ లోకి వచ్చావు, అవునా? అంటే డిప్లొమా చేస్తాను సార్ నేను. సరే, డిప్లొమా నుంచి డైరెక్ట్ గా బీటెక్ వచ్చావు, అవునా? ఓకే. ఎస్ సార్. సో కొంచెం నీకు తేడా ఉంటుంటుంది, అంటే నీకు కొంచెం అనిపిస్తుంది అక్కడ టఫ్ గా ఉందా, ఇది ఉందా, మీకు అనిపిస్తూనే ఉంటుంది. ఎస్ సార్? నో? ఎస్ సార్. కానీ బీటెక్ కంప్లీట్ చేసావు కదా? ఎస్ సార్. ఎలాగా? ఎస్ సార్, కంప్లీటెడ్ సార్. Yeah, you followed some rules and regulations, and you followed some semantics, you followed some syntaxes. నీకు లోపల ఒక తపన ఉంది, నెట్ కంప్లీట్ చేయాలి, నేర్చుకోవాలి. ఇది కూడా అంతే. ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ న్యూ. విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ యూ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. యూ ఆల్ పీపుల్ కెన్ అచీవ్ ఎనీథింగ్. ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ తో మనకి పని లేదు. జస్ట్ యువర్ ఎబిలిటీ ఆఫ్ యువర్ మైండ్, మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్. యూ ఆల్ పీపుల్ కెన్ డూ ఇట్ ఎనీ టైమ్ విత్ పర్ఫెక్ట్ ట్రైనింగ్. జాబ్స్ మనకు ఎందుకు రావో తెలుసా? మన ఫౌండేషన్ స్ట్రాంగ్ గా పెట్టుకోపోవడం. దట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ థింగ్ ఐ వాంట్ టు సే యూ. ఎస్ సార్, అదే నాకు బేసిక్స్ అనేది కొద్దిగా స్ట్రాంగ్ ఉండాలి సార్. ఇప్పుడు బేసిక్ స్ట్రాంగ్స్ ఉంటేనే జావాలో అంత ఏదైనా బేసిక్స్ అనేది స్ట్రాంగ్ ఉండాలని నా ఒపీనియన్ సార్. అందుకనే నేను. నీ ఒపీనియన్ కాదు నాన్న, ఇక్కడ ఉన్న ఈ ప్యానెల్ లో అందరికి అదే కావాలి. నువ్వు చెప్పగలిగావు, రిమైనింగ్ వాళ్ళు నీది దే టేక్ అన్ వన్ మోరల్ వాల్యూ, వాళ్ళు కూడా ఫాలో అవుతారు. ఎస్ సార్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్? Yes sir. On behalf of Mandeep. Okay, no worries. అందుకనే నేను చాలా క్లారిటీగా స్టెప్ బై స్టెప్ ప్రోగ్రామ్స్ మీకు టైప్ చేసుకుంటూ చూపిస్తూ ఎక్కడైనా చెప్తూ ఉంటాను మీకు. అండర్స్టాండ్? మనం ఏమి పరిగెత్తద్దు. మీరు ఫౌండేషన్ ఎంత స్ట్రాంగ్ గా ఉంటే మీరు ఎంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉంటారు. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్? Yes sir. ఓకే, రైట్. ఇప్పుడు చూడండి నెక్స్ట్ స్టెప్. They'll ask you from where this compiler and as well as interpreter వచ్చిందని అడుగుతాడు. ఇప్పుడు చూడండి, బేసికలీ మీకు చెప్పారు జేడీకే లేదు మనం ఏమి చేయలేమని. మీన్స్ జేడీకే స్టాండ్స్ ఫర్ జావా డెవలప్మెంట్ కిట్. మీరు సాఫ్ట్వేర్ లోడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఇది మనకి వస్తుంది.
So when you load this software called JDK, it releases interpreter called Java. It releases the compiler called Java C. It releases the debugger called JDB. అంటే ఎటువంటి ఎర్రర్స్ వచ్చినా మనకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. ఇందాక మనకి ఎర్రర్ వచ్చింది. నెక్స్ట్ applet viewer, జావా హెడర్ ఫైల్, జావా వెబ్ సర్వర్, ఇవన్నీ కూడా ఇంటర్నల్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ జావా సర్వర్ అన్నమాట. ద హార్ట్ ఆఫ్ జావా ఈజ్ జావా వర్చువల్ మెషిన్. ఇది సర్వర్ లా యాక్ట్ చేస్తుంది. వాట్ ఈస్ ద హార్ట్ ఆఫ్ జావా అంటే ఏమైనా చెప్తారు? జావా వర్చువల్ మెషిన్ అని మీరు చెప్పండి. వితౌట్ this particular JVM, you can't people run or whatever it may be. So overall last create అంటే ఎలా వర్క్ చేస్తుంది జావా అనేది సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. ఇది వెళ్లే ముందర ఐ వాంట్ టు సే యూ వన్ థింగ్. ఒక్కడే గుర్తుపెట్టుకోండి, జావా వల్ల మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ రాయగలరు అంటే యూ కెన్ రైట్ స్టాండ్ అలోన్ ప్రోగ్రామ్స్. అంటే దీన్ని మనము క్లయింట్ సైడ్ అప్లికేషన్స్ అంటాం. ఆర్ గెట్ ఇన్ ద పాయింట్. ఇది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. నెక్స్ట్, the client can write server side programs. You're getting the point. ఇది మనకి server side అంటారు. Keep in mind that one. Next, you must understand in which way you are going to write. మీరు డెవలపర్స్ గా వెళ్ళొచ్చు, సర్వర్ ప్రోగ్రామర్స్ గా వెళ్ళొచ్చు. ఇవన్నీ తర్వాత చెప్తాను. థర్డ్, you can design component side programs you can write. You are getting the point. You can call it component and containers. Keep in mind that one. What are you going to call? Components and container side programs. Keep in mind that one. Next, you people can create the framework programming. The name anta manamu framework programming like the Windows and Mata. Then you people can write network programming in Java. Anni kalipi kuda rayachu. Anni oka rakam cheppani bundle together all in one laga. Then you can write database programming also. ఇంకా వేరే వేరే టెక్నాలజీస్కి మీరు వెళ్ళక్కర్లేదు, మొత్తం అంతా మనకి ఇక్కడే మనకు ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చిందా మనం ఏ ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకోవాలి ఎట్లా అనేది? ఇదంతా మనకి కోర్ జావా ఫస్ట్ వన్. ఇదంతా మనకి అడ్వాన్స్ జావా. ఇదంతా మనకి స్ప్రింగ్ బూట్ సంబంధించింది. ప్రతి ఒక్కటి మనకు వస్తుంది J2EE అనమాట. ఆర్ యు గెటింగ్ ద పాయింట్ మై డియర్ స్టూడెంట్స్? డు యు గాట్ ద కోర్స్ వేర్? మీ కోర్స్ వేర్ ఉందా మీకు? You got syllabus? No sir, syllabus sir. One second. I want to show the syllabus for you now. You can take a screenshot so that we'll be covering step by step. In case for a part and if I forget, you must remember me. Understand? Yes sir. First of all, మనం ఏం నేర్చుకుంటున్నాం మనకి కోర్స్ తెలియాలి కదా నాన్న, అక్కర్లేదా? We should know, sir. Yeah. Wait now. I opened my WhatsApp. Now it's going to show. Why means you must daily keep one pen and as well as one small book which we can say. One second. I'm going to show the courseware. This one. So are you able to follow my class, my dear students? Yes sir, following. నాకు మొహమాటాలు అలాంటివి ఉండకూడదు. యూ మస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఎక్కడ అర్థం కాలేదు అక్కడ అడగాలి. మా నేచర్ ఇస్ ఐ లాస్ట్ క్వశ్చన్స్. మీరు ఆన్సర్ చెప్పాలని రూల్ లేదు, కానీ మీకు తెలియాలి. ఇలా ఓపెన్ అయిందా? వన్ సెకండ్. Okay, can you see this? Zero core Java. From Monday, on Monday, I'll prepare one schedule for you. I'll be posting in the group on which day what we are going to cover అనేది. Okay. Can you see the screen? Yes sir. Yes, sir. చూసుకోండి. If you want, you can take the screenshots. Yes, sir. We have the document, sir. మీ దగ్గర ఉందా ఇది? ఉంది సార్. ఎస్, ఇది కోర్స్ సిలబస్. ఇది డైలీ మన దగ్గర పెట్టుకోవాలి. ఇది జావా కలెక్షన్స్ చెప్పాను, గుర్తుంది కదా? జావా 8 సి సర్వ్లెట్ జేఎస్పీ జేడీబీసీ ఇవి చాలా స్ప్రింగ్ హైబర్నైట్. ఇది
So you must check the each and every thing అనమాట ఇక్కడ. సార్ ఇది మీరు ఇక్కడ గ్రూప్ లో కూడా ఏనా గ్రూప్ లో కూడా ఇది షేర్ చేయండి సార్, లేని వాళ్ళు తీసుకుంటారు. మీ గ్రూప్ ఉందా మీకు? ఏ గ్రూప్ అది? జావా షేర్ గ్రూపా? చేస్తానండి సార్. ఓకే సార్, నో ప్రాబ్లం. నువ్వు చేయనా? మనకి తెలియదు కదా. యు గో ఆన్ మై బాయ్. ఓకే. ఓకే సార్. కానీ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ ఐ విల్ బి గివింగ్ అ మెటీరియల్ ఫర్ యూ. ఐ విల్ గివింగ్ అసెస్మెంట్ షీట్స్ డైలీ. అది మీరు ఇట్లా ప్రాక్టీస్ చేసుకోవాలి. రాకపోతే నెక్స్ట్ డే అడగాలి నన్ను. ఓకే. Yes sir. You will be having daily 1 hour class or 1 hour 15 minutes, and remaining 15 minutes I'll give the questions for you. You must practice that one. Understand? Yes sir. Okay, 1.5 months మనకు కష్టపడితే చాలు. From Monday I'll be yes. సారీ సార్ ఫర్ డిస్టర్బెన్స్. Yes. సమ్ నాకు మండే నుంచి మిడ్ ఉంది సార్. అది కొంచెం మీ చెప్పండి, మీ కోఆర్డినేట్ మీ దాంట్లో ఒక కోఆర్డినేటర్ గా నేను చేస్తాను మండే నుంచి. ఎస్ సార్. ఎంతమందికి మిడ్ ఉంది? ప్రజెంట్ అంటే రేపు మండే నుంచి 4 to మిడ్ సార్. ఏ కాలేజ్ నువ్వు? రైట్ సార్, RIT. RIT. ఎక్కడది? రాజమండ్రి సార్. రాజమండ్రియా? ఓకే, Yes, sir. రైట్. ఎస్ సార్. సరే, ఓహో, నో ప్రాబ్లం. నేను రికార్డింగ్ కూడా చేస్తాను ఈ క్లాసెస్ డైలీ. ఓకే సార్. నథింగ్ టు వరీ. సింధు మేడం అని ఒక ఆవిడ ఉంటారు, ఆవిడ కాంటాక్ట్ చేయండి నన్ను ఒకసారి. సాయి Okay, ప్రకాష్. ఓకే ఓకేనా? సార్. ఓకే నో సార్. వరీస్. మీరు గ్రూప్ లో ఉన్నారు కదా, నేను పంపిస్తూ ఉంటాను. ఓకే సార్, థ్యాంక్ యూ సార్. సో ఎనీ డౌట్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ మై డియర్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్? Hello, No, sir. can you hear me, Arika? Yes sir. Yes, Yes sir. sir, your voice is audible sir. Yeah, from Monday we'll be having concept, examples. Concept, examples. ఏ మెథడ్ ఎక్కడ వాడాలి, ఏ క్లాస్ ఎక్కడ వాడాలి, క్వశ్చన్ ఏంటి, దానికి చూడకుండా రాయాలి. ఓకేనా? Yes sir. అలా మనం వెళ్తాం. ఓకే, హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. మీ గ్రూప్ నాకు ఒకసారి హాయ్ పట్టి నాకు కనిపిస్తుందేమో, నాకు తెలియదు ఇదే జావా గ్రూప్ ఏంటో. సార్ ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ పెట్టాను, ఒకసారి చూడండి సార్, మీకు కనపడుతుంది కదా. ఉంది నాన్న, ఇట్స్ దేర్ ఇన్ దిస్ హైస్ మే జావా గ్రూప్. మే మంత్ ఇది అనమాట. ఓకే, దట్స్ వెరీ గుడ్. నేను ఇక్కడ పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటాను. ఓకే, ఓకే సార్. రైట్ రైట్. Take care everybody, my dear boys and girls. So happy by seeing you, but only one thing, learn and practice. మీకు జాబ్ కొట్టాలి కంపల్సరీ సాఫ్ట్వేర్ ఫీల్డ్ లో అంటే మీ కమ్యూనికేషన్ స్ట్రాంగ్ ఉండాలి, అండ్ యువర్ వాయిస్ మస్ట్ బి వెరీ ఎక్సలెంట్. కెన్ యూ అండర్స్టాండ్ మై వాయిస్? Yes, Yes sir. sir. Yeah. So from Monday we'll be having concept and explanations. Okay, check care everybody. Hello, take care. Yes, Sai sir. Krishna. Okay, have a nice day. If you want anything, you can just WhatsApp me in the group, no problem. Understand? Yes sir. Thank you Nana, take care.